with us. Now we're going to have a question and answer session with the director, Akhtem Seitablayev. Дякую за те, що ви витрачали ваш час на те, щоб прийти і подивитися наш фільм. Thank you for your time for coming here and watch our film. І ще раз дякую кожному, хто допоміг нам прийти до вас і власне показати наш фільм. And thank you everyone who helped us to came here and show this film to you. Якщо у вас є питання, я задоволений на них відповім. If you have any questions, I will be happy to answer. Наприкінці фільму згадували, що вона шукала знати, що сталося з тими дітьми. Чи ви пробували таке саме зробити? So the question is, in the end of the film, it was about how Saide was looking for these children. Did you try to do the same? Так, звичайно, ми досі намагаємося знайти хоча б кого-небудь з тих дітей. Ми зверталися і розмовляли навіть з послом Ізраїлю в Україні. Yes, of course, we tried to do the same. We also tried to address the ambassador of Israel in Ukraine. Сподіваємося, що врешті-решт ми зможемо знайти хоча б кого-небудь. We hope that we will be able to find in the end someone from those kids. Але є одна обставина дуже важлива з цього приводу, тому що починаючи з 44-го року в цих містах так званого компактного розселення кримських татар у депортації була задіяна комендантська година, і про ніяке листування не тільки з іноземними країнами, а й навіть зі своїми родичами не могло йти й мови. І тому через 50 років це зробити ще важче, ніж було б зробити тоді. But there is one circumstance here. Since 1944, in these lands, on this territory, there was a martial law introduced, and there was the correspondence was banned not only with the foreign correspondence with the foreign outside, but also with the relatives, and it definitely was a great obstacle to find someone. Я можу сказати це на прикладі моєї родини. Мої два дідуся із батько мого батька і батько моєї матері, вони повернулися з війни. І повернулися вони до Криму. Вони воювали, власне, в лавах Червоної армії, захищали свою малу батьківщину Криму, велику батьківщину Радянський Союз. Так от, коли вони повернулись до Криму, їм сказали, що тут кримських татар більше немає. Не дали їм навіть адреси і під загрозою розстрілу їх відправили, сказали, що родина мого батька була депортована до Середньої Азії, родина моєї матері була депортована до Марійської АССР, це під Уралом. І навіть вони, дорослі чоловіки, які пройшли війну, вони 3 роки шукали свої родини, врешті-решт знайшли. For example, my family, as an example, my both grandfathers on paternal and maternal line were also members of Red Army. They fought for Soviet Union, defending Soviet Union in the World War II and defending Crimea. But when they came back to Crimea, they were taught that there are no Crimean Tatars here anymore. Their families were deported on one side to the Middle Asia, and on another side near Ural Mountains. It's deeply in Russia. And it took them 3 years to find any closest relatives from even their own families.
І тому я розумію, чому, власне, молода дівчина не змогла свого часу знайти цих дітей. That's why I understand why a young woman was unable to find these children in her life. I may ask in English, since Sure. that would be easier for you. I wonder how the character of these children relates to you as a Crimean Tatar, I believe, in terms of identifying yourself, hiding your identity, or being able to comfortably identify yourself as a Crimean Tatar at one point where there was basically in Ukraine or in the former Soviet Union, the Crimean Tatars were formerly known as traitors, or basically that was the propaganda. Was there a sense for you or your family, your parents, also of similar feeling about hiding your identity? If that is my question, how does it relate to you personally, or in terms of you as a Crimean Tatar? Запитання полягає в тому, наскільки близько це пов'язано з досвідом вашої власної сім'ї, приховування вашої ідентичності як кримського татарина, оскільки татар зображували як зрадників Радянського Союзу, і в певний час їм теж швидше за все доводилося приховувати те, що вони були татарами. Чи це правда? Ні, ми ніколи не приховували, що ми кримські татари. Я завжди знав, що я кримський татарин. Але правда полягає в тому, що кримський татар за часи існування Радянського Союзу навіть не було в переліку народів, які мешкають на території Радянського Союзу. Ну, тобто нас з точки зору офіційного такої радянської статистики нас не існувало взагалі, але ми були. In terms of my own family, we never covered our identity. I always knew that I was Crimean Tatar. But that's true that there was the case for Crimean Tatars in Soviet Union. In the list of the ethnicities, they were absent. There was no such ethnicity considered to be absent in Soviet Union, but we really existed. Взагалі-то я хочу сказати, що зазвичай авторитарні режими, диктаторські режими, вони дуже погано знають історію. I want to add here that usually the authoritarian regimes know history very badly. І вся історія людства каже про те, що, не будемо казати про всю історію людства, візьмемо, наприклад, історію колишньої Російської імперії, потім Радянської імперії. За часи існування Російської імперії нас теж намагалися знищити. І це знають добре не тільки кримські татари, а майже всі народи, а й, зокрема, українці. Що це таке? Але Російської імперії вже давно немає, а ми є. For the whole history of humanity, maybe not the whole history, but let's say the period of Russian Empire and then Soviet Empire, we were persecuted. And even during the Russian Empire, which was before Soviet Union, Crimean Tatars were also persecuted and they tried to extinct us. But Russian Empire doesn't exist anymore. And we are here. Радянська імперія теж не стала, вони теж намагалися знищити не тільки кримських татар, а будь-яку людину, яка була не згодна з тою політикою, яка вона проводила. Радянська імперія теж вже нема, а ми є. Same applies to Soviet Empire. They also tried to extinct us, but the Soviet Empire collapsed and doesn't exist anymore, but we as a nation, we do exist. Я знаю і вірю в те, що ці люди, або ця політика, яка зараз проводиться, зокрема нашим північним сусідам в Криму та на Донбасі, цих людей цієї політики теж не буде, а ми будемо.
And I know that these current events, this politics that is led by our northern eastern neighbor right now will also cease to exist, but we will survive. І в цьому також полягає наша ідентичність. Ми добре знаємо, хто ми, для чого ми і навіщо ми. And it's also part of our identity. We know very well who we are, why, and things like that. У мене запитання відносно, як ви відібрали дітей для гри, і були це, ну, якоюсь мірою діти, які раніше приймали участь, трошки історію про це, як, бо діти так добре грають в цьому фільмі. Це були діти з України, як ви відбирали взагалі? My question is about the children, the actors. How did you select them? Were they previously involved in acting? Because they do play very well. Ну, для мене це, дякую за запитання, одна із таких фундаментальних речей, тому що у нас дійсно дуже великий міжнародний склад акторський. Thank you for this question. For me, it's really a very important thing because we have a big pool of actors. В нашому фільмі знімалися актори з Австрії, Німеччини, Грузії, України, Ізраїлю. In our film, we involved actors from Austria, Germany, Ukraine, Israel, Georgia. Georgia. Власне, діти, переважна більшість дітей, це були діти з Грузії, і вони, частка з них грала дітей євреїв, частка з них грала дітей кримських татар, і, зокрема, моя донька теж грала в цьому фільмі одну з дівчинок кримських татар. Most of these children were from Georgia. Some of them were acted for Jewish children, some of them for Crimean Tatar children, including my daughter, who is present here. She also participated as an actress. І, знаєте, була одна така цікава річ, тому що коли грають на майданчику актори, які переважною більшістю не розуміють мову один одного, there was an interesting thing there because when professional actors are playing, they usually do not understand mother tongue of each other. Спочатку було дуже важко налагодити цей контакт професійний. At first it was very difficult to connect them professionally. І це приклад того, як можливо розуміти один одного, не розуміючи мову один одного, нам показали діти. And the example of the model of how to connect with each other when you don't understand each other's language, this model was played by children for us. На третій знімальний день моя донька, яка не розмовляє грузинською мовою, on the third day of shooting, my daughter, who doesn't speak Georgian language, вона розмовляє українською, кримсько-татарською, російською. She speaks Ukrainian, Crimean Tatar, and Russian. Вона подорожувала з грузинською дівчинкою, яка розмовляє тільки англійською і грузинською. She made friendship with a Georgian girl who speaks only Georgian and English. І вони добре розуміли один одного. And they could understand each other very well. Це побачили всі актори. All other actors saw that. Взяли це за приклад. Followed this example. І потім все налагодилось, і вони працювали добре. And after that, everything went very well and they worked very well. Це і жарт, але це і дуже серйозна річ як для мене як для режисера, тому що я зрозумів, якщо ти хочеш почути, якщо ти хочеш бути почутим, то не тільки мова може в цьому допомогти, а насамперед бажання. It's like a funny story, but it's also a serious thing for me as a director because I understood that
not only language enables us to understand each other, but the most important thing is to have the desire to understand and be understood. І, власне, це і про це теж наш фільм. And this is what our film is about as well. Хоча мову знати треба. But it's important to know the language. Але якщо дивишся цей фільм, там скільки емоцій, скільки таких в очах, скільки можна прочитати цих дітей, такі емоції, що взагалі But треба while watching this film, there are so many emotions that you can read in the eyes of these children. Дякую, ну, власне, для них ми і знімали це кіно. That's exactly why we were shooting this film. Що можна сказати про кримських татар, які зараз залишаються в Криму? Ті новини, які ми чуємо, ми знаємо про заборону Меджліса, є свіжі новини про те, що влада окупаційна намагається зараз націоналізувати майно Меджлісу. Які ви чуєте новини, що кажуть люди, на що вони сподіваються? І ще одне я теж додам, хочу у вашій присутності, чи може Іванко спочатку давайте перекладемо питання. So the question is from His Excellency Ambassador of Ukraine to Canada, Andriy Shevchenko. The question is about what can you tell about the current situation in Crimea? Because from what we hear from the news, it's a difficult situation with Crimean Tatars remaining there. Their Medjlis, which is their local parliament, was banned by the occupational forces of Russia there, and their property, they are trying to nationalize their property that belongs to Crimean Tatars. І також в присутності Ахтема, Івана, я хотів би теж подякувати багатьом присутнім за підтримку Сенцова. Багато з цих людей насправді стояли з табличками Фрі Сенцов на прем'єрі Кіборгів, яка прийшла тут в Оттаві у червні місяці. Ми, користуючись тим, що у вас є якийсь канал спілкування, просто передавайте слова підтримки, і хай знає, що багато з цих людей, вони особисто за нього стоять і вболівають. Дякую. In the presence of Akhtem and Ivana, I would like to say thank you to everyone who supported Sentsov, Oleg Sentsov, the filmmaker, the imprisoned filmmaker. Because many of those who are present today here, they also supported, they also participated in the same action back in June when we were screening Akhtem's movie The Cyborgs. So please support this cause. It is very important, and pass your support to him. Я постараюсь відповісти на першу частину запитання поважного пана посла. Дійсно, і я особисто знаю, що кожен кримський татарин, який живе на материковій частині України, кожного дня слідкує за тими новинами, які доходять до нас з Криму. І вони, на жаль, переважною більшістю вони драматичні і тривожні. I will try to answer the first part of the question of His Excellency Ambassador. From what I know personally, every Crimean Tatar who lives on the territory of Ukraine is following the news and is trying to keep updated. And the news are very dramatic and tragic for us. І той тиск і залякування людей в окупованому Криму, він стосується не тільки кримських татар, а кожного проукраїнськи налаштованого громадянина, який, я переконаний в цьому, ну, як мінімум 50% на території окупованого Криму. And the pressure that these people experience in the occupied Crimean Peninsula is applied to everyone who has pro-Ukrainian position, which is at least 50% of population. Дійсно, це дуже страшно, коли твої діти виховуються ворогом. It's very scary when your children are brought up by the enemy. Тому що з цього боку
час грає не на нас. Because from this side the time plays against us. Але так склалося, що кримські татари взагалі українців дуже багатий, на жаль, з точки зору життя, дуже великий опит існування і збереження самих себе в таких умовах окупації. But the experience of Crimean Tatars and Ukrainians is that they had to learn how to survive, including under different occupations. І те, що переважна частина мого народу і переважна частина проукраїнськи налаштованих громадян не входять в таку пряму колаборацію з окупантом, свідчить про те, що люди добре розуміють, в яких умовах вони живуть. And the fact that most of Crimean Tatars and other pro-Ukrainian citizens of Crimea do not collaborate with the occupational forces means that they understand very well in what conditions they live, under what circumstances. Особисто я, коли спілкуюсь зі своїми друзями, зі своїми родичами, кажу їм, що зараз потрібно вижити. I personally, when I'm communicating with my friends and relatives, I'm telling them that the most important thing now is to survive. Що вони очікують? Переважно більшістю я чую, що будь-який крок з боку або української влади, або людей, в силі яких надіслати якийсь меседж, що про них не забувають, є дуже важливим. From what I hear is that most of the part that any step from the side of the Ukrainian authorities or from any people who support the cause, any message passed to them that they are supported is very important. Я знаю точно, що якщо б в найближчий час було на законодавчому рівні підтверджено прагнення нашого народу до кримськотатарської національної територіальної автономії в складі України, це був би дуже великий меседж для всього нашого народу, який переважною більшістю живе в окупації, про те, що врешті-решт ми об'єднаємось, про те, що на материковій Україні про них не забувають. І це, на мою думку, особисту думку, я можу бути неправий, але я так відчуваю, і це я постійно чую. What I hear the most is that the most important decision for us would be to support the striving for having Crimea within the territory of Ukraine would be the most important and the most desirable for our community, for our nation. Те, що стосується тих випадків колаборації деяких кримських татар, так вони є. Але повірте мені, прийде час, і нас не так багато, так склалося. Ми знаємо один одного багато років. І перше, з ким вони зустрінуться, будемо ми самі. There are cases of collaboration among Crimean Tatars. Not many of them, but they do happen. But trust me, when the time comes, we are a very small community and we know each other very well. So the first thing they would have to face their own community. Але загалом мені здається, що це великий урок, взагалі все те, що відбувається зараз на моїй батьківщині, в Україні, в Криму. Це, мабуть, велике випробування, яке нам надсилає знов Всевишній для того, щоб ми перевернули цю сторінку і
врешті-решт навчилися жити. But in general, I think that everything that is happening right now in my country and in Crimea is a big lesson for all of us from God, which means that we would have to turn this page and to move on. This is the lesson that we have to learn. Тому я восприймаю це як один із драматичних, так, на жаль, але уроків, які нам надає Всевишній для того, щоб ми отримали врешті-решт майбутнє і майбутню країну, в якої хочемо жити не тільки ми, а в якої будуть мріяти жити наші діти. That's why I do consider this to be a lesson from God, to be able to get the country in the future that we would want to live in and we would want our children to live in. Thank you. Thank you. I think this is my third time to attend the Ukrainian films or events in Ottawa, and I learned a lot about what is going on in Ukraine and also what is going on within Russia interfering in Ukraine. So my question to you is, what is your appeal to international community in order to interfere or to take an actions about interfering of Russian to Ukraine? And what is your appeal? Are you appealing international community to involve or not? Thank you. Так, це є представник Південно-Суданської асоціації, він представляє теж громаду тут, Френсіс Йол. Він сказав про те, що вивчив багато про те, що відбувається між Україною і Росією, про те, що Росія втручається в справи України і анексувала Україну. І його запитання полягає в тому, як ви вважаєте, на вашу думку, що повинна зробити міжнародна громадськість, і який ви намагаєтесь донести меседж до міжнародної громадськості, виходячи з цього, що вони повинні якось втрутитися в справи Росії, що-небудь з цим зробити? Я, можливо, приведу на досить такий коректний приклад. Якщо ви на вулиці зустрічаєтесь з людиною, яка поводить себе як бандит, I will give you an example that maybe is not completely correct in its analogy. If you see a person on the street that is misbehaving with others, яка вважає, що те, що ви намагаєтесь з нею розмовляти мовою поетів, the person who thinks that when you're trying to talk to her in the language of poets, ця людина вважає це слабкістю. And then this person thinks that this is your weakness. І ми це добре зрозуміли, тому що дуже багато прикладів за цей час відвертого обману, нехтування міжнародним правом, нехтування людським правом. And we understand that very well because we have many examples for the past times when the international law was neglected. Я хочу сказати, що з людиною, яка поводить себе як бандит, мабуть, на жаль, а мабуть, це дуже вірно, що з нею треба розмовляти як з бандитом. In short, in brief, I want to say that the person who is misbehaving as a criminal, that person has to be told as a criminal. І застосовувати до такої людини або до такої політики такі речі, щоб
він одразу і як можливо швидше зрозумів своє місце. And the measures applied to such person or to such policies have to be on the level to make that person understood where their place is. Тому що коли бандит отримує гідну відповідь, тільки тоді він розуміє, що так робити не треба. Або не можна, або буде больно. Або буде больно так, що він не виживе. Це може інтерпретувати по-різному, але, на мою думку, треба застосовувати всі можливі важелі, економічні санкції, підсилування української армії, яке зараз триває. І, на мою думку, політика, при якої Путін розуміє, що майже все можна купити, в тому числі людську гідність, голоса в парламентах різних країн, в міжнародних судах. І поки ця можливість буде йому дана, він не зупиниться. І зараз Україна є в авангарді. Because when the criminal receives a fighting back, only then he would understand that he should not act like he does. Or when he feels pain, he would understand that. And different measures can be used in that. For example, now the following measures are used: international sanctions, or supporting and strengthening the Ukrainian army. And the politics that Putin is leading right now, when he thinks that everything can be bought, including the votes, including the human dignity or votes in the parliaments of other countries or in the courts, should be stopped. And I think that Ukraine is in the front line of that. Thank you very much. Before asking my question, I would like to express my gratitude to you and to your team. Your movie touched on very important themes. One of them is that my nation was also deported from Georgia wholly, and it conveyed the message to me personally. My question is, these two communities, Crimean Tatars and the Jewish community, what was their relation between them before the war in that place in Crimea, and their relation with the Soviet Union time at that time? What was that triangular relations? Thank you very much. If you did those research, thank you. Перш ніж я поставлю свої запитання, хочу висловити подяку вам особисто і вашій команді. Моя нація, з якої я походжу, була депортована з Грузії. Моє запитання таке: якими були стосунки між кримськими татарами і євреями до Другої світової війни і під час радянського періоду? Чи робили ви таке дослідження, чи ви знаєте? Багато залишилось свідчень, в архівах також, що, наприклад, Чфут-Кале, є така місцевість у Бахчисараї. There are many evidences that in one of the locations, Чфут-Кале, це власне крепость, як українською? Фортеця. Фортеця. Це власна фортеця, яка знаходиться біля Бахчисараю. Вона і перекладається як єврейська фортеця, Чфут-Кале.
So Chifutkale is a fortress near Bakhchisarai. It's one of the Crimean cities. Я наведу тільки от It's actually its name is translated as a Jewish fortress. Я наведу тільки один приклад. Під час таких дворцових неспокійних часів при дворі кримських ханів. I will give one example. During the Crimean Khanate power in Crimea, and when it was quite unstable time, Вони знаходили притулок та захист саме в фортеці Чифуткале. they were able to find shelter at that Jewish fortress, Chifutkale. І це була єдина фортеця, єдине місце, якому було дозволено чекати свої гроші. And it was the only place where which was able to have their own mint, to have their own money. Я можу ще багато прикладів навести, але мені здається, що це один з таких ярких прикладів того, як саме будувалися стосунки. I can give much more examples, but I think this is the brightest one to demonstrate how the relations were built. Взагалі в Крим доволі багато сторіч був мультикультурною державою, тому що це була єдина можливість взагалі жити. For many centuries, Crimea was a multicultural place because it was the only way how people could survive. Майже всі хани роду Гіреїв вважали за свій обов'язок і честь підтримувати всі храми, всіх конфесій на території Кримського ханства, православні храми, іудейські храми, за свій власний кошт, не за кошт держави. Тому що вважали себе батьками своєї держави. І цьому є збережне в архіві свідчення, коли один із наближених людей запитував, навіщо він це робить, тому що вони не мусульмани, один з них якраз так і відповів, що я батько цих людей, тому мій обов'язок підтримувати їх. Тому що вони вірять в єдиного Бога, тому що вони мої діти, тому що як я відношусь до них, вони будуть відноситися до мене. Almost all clans of the Gireys line in Crimea considered their main duty to support all the temples on the territory of Crimea, including Christian or Jewish or Muslim. At their own expense, they were financing that because they considered all people to be there, because they considered themselves to be fathers of all people living on that territory, and there are evidences of that. The evidence of that is in the archives. When they were asked why are you doing that if they are not Muslims, they said, I am father of them. They believe in the one God. They are my children, and I have to do what they are doing. Добрий вечір. Перш за все, я б хотів подякувати організаторам і вам, що ви привезли цей фільм до Канади. Як ви бачите, сьогодні у нас повний зал, і це не дивлячись на те, що це будній день. І також, повірте мені, цей будинок не є одним із тих, куди легко потрапити без попереднього запису. Питання моє полягає в наступному. У своєму фільмі ви дуже гарно передали ситуацію в Криму під час німецької окупації. І, на жаль, зараз, 75 років по тому, ситуація дуже подібна. Одна з причин, чому ви змогли так гарно це все описати, це тому, що ці події були задокументовані. Але в сьогоднішній час, як ми знаємо, дуже важко отримати реально об'єктивну інформацію про ситуацію в Криму. Чи могли б ви сказати декілька слів саме про цю тему, про доступність інформації про ситуацію в Криму? In your film,
You demonstrated very well the situation under occupation, and it was possible because the situation was documented well. Today, 75 years after, the situation is a little bit similar, but it's quite difficult to get the objective, unbiased view of the situation of what is going on in Crimea. What can you say about access to information in Crimea? Ну, з одного боку, ми ж добре знаємо, що є дуже потужна така хвиля фейкових новин, так, які створюються, ну, іде ж і інформаційна також війна. Але дякувати Богові, що у нас є можливість отримувати інформацію з різних джерел, і від друзів, і від родичів, і від людей, від журналістів, які працюють там, у Криму. І повірте мені, ми намагаємось задокументувати, ну, все, що є можливість задокументувати, власне, пробачте за тавтологію. Я знаю, що, ну, можливо, ви знаєте, що є і державні інституції, які відкривають і карні справи з приводу порушення прав людини і з приводу захоплення майна. Це, зокрема, прокуратура Автономної Республіки Крим, яка знаходиться на території материкової України зараз. Ну і всередині Меджліса, так як, ну, ніхто краще за нас самих не знає нас самих, скажімо так. Мені здається, ну, той величезний обсяг роботи, яка ведеться по збереженню інформації, по тому, що відбувається в Криму зараз, не тільки з кримськими татарами, потім згодом дасть нам можливість, ну, краще розставити всі крапки над «і». On one side, there is a very powerful wave of fake news, so-called information war, but we're trying to use all possible sources that we can get of getting information that we can get from Crimea, including our friends and relatives or any people who work there. We are trying to document everything what we can. I know that there are state institutions that are trying to lead justice, opening the criminal cases against expropriation of the property or against human rights violation. And inside of Medjlis, Crimean Tatar parliament, these cases are also documented. And this big amount of information that we are trying to collect, it will help us in the future. Мені самому особисто важко моніторити, скажімо так, ситуацію, окрім того, що я отримую, ну, з відкритих джерел і від спілкування зі своїми близькими, тому що я вже, ну, майже 5 років не маю можливості бути в Криму, але уважно слідкую за тим, що там відбувається. Personally, I cannot monitor the situation of what is going on there besides communication with my personal channels, because I haven't been there for almost 5 years now, but I know that that work is on. Дякую вам. Thank you once again for attending this screening tonight. I would like to mention the Canadian Association of Crimean Tatars, who stand here side, who was the initiator of this evening, who brought Akhtem here to Ottawa, and also Crimean Canada Cultural Committee,
who is also helping, the support from Ukrainian Embassy in Canada, who are our constant partners, Canadian Embassy in Ukraine, of course. Thank you for presence today to the UCC National Office, and also saw here Vice President of Ukrainian Canadian Congress. She just left, I think, for the airport. Once again, thank you to Molodist International Film Festival, Ministry of Information Policy of Ukraine, and local organizers, to Mikhailo Litvinuk, Ivan Meush, and Michael Kostyuk for helping to organize media and shoot today's event. Please fill out your evaluation forms. We are very interested in your feedback. Please give your feedback on the social media or email it to us, especially when it's critical. We're very interested in your opinion to improve it and make it much better in the future. And today we also have a visiting very important journalist from Ukraine, Akhtem Seitablayev, of Georgian origin, who is also shooting a new film in Canada, and it's the film on multiculturalism. It's a nice overlap of events today because we have a very multicultural audience tonight, and we have the filmmaker on multiculturalism. And another young filmmaker who is the intern of Canada-Ukraine Parliamentary Program, Kirilo. So thank you everyone for attending this evening. Please help yourself with all the refreshments, and we have now a short time for socializing and feedbacks. Big thanks to Ivana. Ivana Globotniuk, Canadian Ukrainian Film Festival, and MPs, Kerry Diod and Peter Kent for sponsoring this event. And thank you guys for coming. Next time. Паси на мене, будь ласка. Антуан! Антуан! See the pictures. Okay, so yeah, okay, so yeah.